Kumbiro kutanga ndokumbiro starring kana paine title let's hear it zitari rekuberekwa pachitupa nesene. All right. Then ndoda kuti mundu udze kuti we understand there have been some disputes within the AFM church. What is the dispute? All right. Zita langu ndinonzi Bishop Amon Madawo, the president of Apostolic Faith Mission in Zimbabwe. Dispute yakaitika pakati pekereke Apostolic Faith Mission inonzi AFM yakazongotaurwa ichinzi ine chekuita neconstitution, asi chokwadi chenyaya ndechekuti haina chekuita neconstitution. Vanhu vakawanda behind the constitution kuti vati ndicho chikonzero chaita kuti cheche ipinde mukugakava nekunetsana. In essence, the reason behind the dispute is power and resources. Kereke yatanga rwendo 2015 rwekuamenda constitution following ma advice ataipwa nema lawyers edu kuti constitution yenyu ine ma loopholes, constitution yenyu ine ma weaknesses, ine ma contradictions, ine ma ambiguities. Historically, from 2-3 presidents before Vamadziri, we had got this advice from the lawyers. So 2015 Vamadziri then was the president and Inindandri general secretary. Kereke yakapinda murwendo roku amenda constitution yayo, and mu constitution yedu ma amendments aripo inotaura kuti kana moda kundi amenda munotevera gwara ripi. So tafamba rwendo irworwo taive tichiwirirana tosa, hapana aipo kana nazvo. Pakanga paine team dzakasetwa. First team yaive nevanhu vakawanda, ikapedzisira yapedzisira ine vanhu 12. Vazhinji paive nevafundisi, senior pastors, paive nema lawyers, paive nema elders, different people from different professions and backgrounds. Tesi chitenderana vachiripota matare workers council, which is the highest council of the church. Hapana ipo kana ne constitution ne draft iroro raigadzirwa. Zvino gore ra 2017 rakunopera tichitarisana nema elections a 2018. Maybe ndisandaenda ikoko rikainditsanangure kuti zvinhu zvaida kugadzirwa paconstitution yedu zviri major zvitatu. Chekutanga, maitirwo ema-elections. Ma-amendments aida kuti Electoral college ndokureva vanhu vanosarudza itwe yevanhu vakawanda, because previous an amended constitution yedu yaiti 10 vanhu per province. Vanhu ivavo hauzozivi kuti ndivanani, vaappointwa sei, are they really elders and pastors as the constitution required and prescribed. So first part ye amendment yaive kuti ngatikurisei electoral college kuitira kuti kusazovepo munhu anogona kudetermine outcome yema elections. Chechipiri, governance. Paidiwa kuti tive ne checks and balances, tive ne accountability, tive ne transparency in how we administer our church. Because in the unamended constitution, waifwana kuti mufundisi anova chairman we board raano reporta kwariri, and the board iroro raigona kuzara vanhu vanenge aappointa iye. So wanted to separate. The amended constitution is separating the roles. Iri kuti ngative ine separate board rinochaiwa nomwe munhu, an elder, mufundisi wochair management committee inorana ma-operations echurch. Chechitatu, amendment yaitiyo ngati itei kuti mari dzinowanikwa navafundisi dzienzane maringe nemakore avapinda mubasa rechifundisi. Because ipapo waiwana mufundisi ane 20 years 30 years asina chaainacho,
asi mukomana angobva kuBible College ane 3-4 years of ministry atove pamberi. Kune zvinhu zvainzi maappreciation ekuti ari kuCholocho anoappreciatwa nenzungu, ari muHarare achiappreciatwa nedzimotikari nemabhenzi nedzimba. So amended constitution yaida kuti ibalance zvinhu zvakadaro, so that pave neinonzi equity. Equality inonetsa, but equity, at least vanhu nemagrades emakore avo vawane mari dzakafanirana nemakore avagara mubasa. At the same time, mari idzodzi dzichigona kudevelopa church, dzichigona kudevelopa basa, tichivaka machechi edu, tochengeta nherera dzedu, tine misha yenherera kuinyanga, tokudza basa redu, tovaka zvikoro. Now ndo chaive chinangwa, in brief or in summary, chekuamenda constitution. Rega ndidzokere kuti taenda paend of 2017 tichifamba tese tichiwirirana. Vamwe vacho variko kuko ndo vakanyora constitution yacho, tichiwirirana, hapana akapokana. So end of 2017 takuenda ku 2018. 2018 was the election year. So pakanga pasara zvishomanana zvaidiwa ne-constitution committee, constitution reform committee, kuti tikapedza izvi taikumbira ana baba kuti tigoita ma-elections tishandisa constitution yaamendwa, yashandurwa. Ipapo ndo pakamuka bongozozo. Ndiri kufungidzira kuti kusangana kwehiti yekuamendwa kwe-constitution nema-elections ndo kwakakonzera kuti patange kuva andingati ma-schisms, ma-fissures pakati pekereke. Zvekuzoendesana kukoti, akazi ndaakuendesa vamwe kukoti, ndimi here makatora the other party mukaendesa kukoti, or it's them that took you to court? Tiri muprocess iyoyo yokugadzira constitution, takasvika pakuti draft iroro musi wa15 September 2018 rakagamuchirwa neWorkers' Council, rinova dare guru rinoita mutemo nerinotonga kereke. Then tiri mumeeting yemusi wa20 ye-executive inonzi Apostolic Council, yema-overseer nema-heads of department vano-acta on behalf of the Workers' Council. Ndo kwatakanzi, right, gadzirai ma-elections dates ema-province neye-national, mogadzira kuti draft riya ngariende kuvanhu. Tiri mumeeting iyoyo musi wa20 September 2018 ndo pakanzi nababa Chiyangwa, ini nemi tapesana. Vakataura chirungu chinoti we are now parting ways. Vakaimba nziyo inoti ndasunungurwa tendaishe, vachiimba vega ipapo ndasunungurwa tendaishe. Pavakabvunzwa navamadzire kuti muri kurevei kuti wa parting ways, vakati inini ndiri kumirira vanhu vasina kufarira decision ya15 September yeWorkers' Council yekuadopta draft. Ndiri kumirira vanhu vari disgruntled, ndiri kumirira vanhu vasingafari, uye kune yakanzi Gweru Declaration. Tabvunzisa kuti vachibvunzisa kuti Gweru Declaration chii? Zvoratidza kuti after musi wa15 September, musi wa18 September, kune boka revafundisi rakaungana kuGweru rikati isu hatichada zve-AFM, hatichada zve-constitution iyi yagamuchirwa, tadecida kusiyana ne-AFM. Then taita meeting yemusi wa20. Then musi wa22 vakadaidza dare zvinopesana nomutemo wechurch. Constitution ye-AFM haivatenderi saDeputy President kudana dare iroro. Ende dare haridano richinzi tiri kudana vasiri kufarira zvatenderana nedare rechechi. Vaita dare iroro vakaita vote of no confidence muleadership yaka-electoral, vaka-appointa interim committee, vakatenderana zvavakatenderana zvichipesana nomutemo wechechi. Vachibva ipapo tikanyorera makereke tsamba kuti zvaitwa izvo musi wa22 September hazvino mutemo wechechi yedu, vanhu ngavari kuzvitevera. Then muna October ndo pavakaita ma-elections avo. Tiri mudare remusi wa20 September vakatsigirwa nema-overseer 6 vakaita ivo vechi7. Tapedza dare iroro tatenderana madates ema-elections, tatenderana kuti ma-elections achawaiti ne-constitution iri amended, takuwaita ne-old constitution, takutevedzera constitution iyoyi yamuri kuti ngatitevedzerei kuita ma-elections. Tatenderana tichibva ipapo musi oyo manheru wacho vakange vakuita press statement kuchurch kwavo kufaith alive. Saka vaita ma-elections avo thereafter, isusu takanyora tsamba, ma-lawyers edu akati advise sechurch kuti mukarega chinhu ichi chipfuurira pamberi
pamberi apo kereke inokanganisika. Itai kuti court ivarambidze kupfuurira pamberi. Ndo patakaenda kucourt. Marelief ataida kucourt, same nyaya dzatakanyorera pamusoro pavo kucourt ndo dzavakanyorawo ivo pamusoro pedu. Saka isu navo takaendesana kucourt, hakuna akaendesa umwe kucourt. Takavaendesa kucourt naivo vakatendesa kucourt. Saka hakuna akaendesa umwe. So kutoti izvozvo judgment yakabuda ndo yavaikumbirawo futi ivo mapepa avo. Saka takaendesana kumacourts. Okay, before these court processes, did you try imimi Sema brothers to explore my avenues ekuti you could have resolved these disputes amicably? Definitely. Tine inonzi Apostolic Faith Mission International. Dare rinobata Zimbabwe nyika dzese macheche AFM, but it's an affiliation. Takava advisor vakauya vakagara nesu pasi vakaedza kutienzanisa. Tine vamwe vakuru vemakereke muno muZimbabwe zvakare vakagara nesu pasi vakaedza kutienzanisa, asi hama dzedu dzaingoramba dzichiita nharo dzichiratidza kuti they are determined to go neroute yavakasarudza. Okay. All right. Saka, with all this background, can we now safely say the church has been divided into two? I'm not going to say the church has been divided into two. AFM in Zimbabwe is one church under the legitimate leadership yaka Electoral according to the constitution. Kereke yaita vafundisi vanotungamirwa nababa Chiyangwa vakapandukira church vakadzingwa basa maringe nemitemo yeconstitution yechurch neyenyika, asi vadzingwa basa vakaramba kuteerera mitemo yechurch, vakaramba kuteerera nzira dzekereke, vakadecida kubuda ivo. Mukubuda kwavo vane vatendi vavasina kuudza chokwadi. Ndikarashandisa vara rechirungu noti wavakadeceiva. Vatendi vakaiswa mugaba, vakaiswa musaga, havana kuudzwa chokwadi chekuti chii chiri kuitika. I cannot say the church has splitted into two. I am saying AFM is one, but ine vanhu vakaipandukira vakabuda nevanhu vakaita zvomusoro wavo. Okay. Ko izvi zvekuti off Zimbabwe and in Zimbabwe, it's as if there are now two AFM from a spectator like me. Yes. Zvakuita sekuti pane mbiri church. Hamuchaite futi dispute over the name of the church. Munoziva mukoma Kevin ka nyaya iyi yafanana nemurume nomukadzi vanenge vachiita sevarambana, asi mukadzi woti inini ndaramba ndiri mai Madawo kana ndaramba ndiri mai Gumbo, ndaramba ndiri mai Sivanda. Iro dare rajaja kuti matoseparate nevanhu ava, because according to the law they are a nullity, they are not a church, they are not anything. Ana Sivanda kuna Sivanda Shumba Mtasa, kuna Shumba Mrambwe, kuna Shumba Chivi. Saka anenge ndiri Sivanda chete, ndiri Sivanda, ndiri Mrs. Sivanda, but akarambwa. Obviously isusu tine patents, tine right to that name. It's our name. They cannot tamper with it. Vanofamba kusarudza zita ravo. As a church, we are also bound to protect. As leadership, we are bound to protect the church, because varoda kukanganisa pfungwa dzavatendi. Vanhu vane agenda yavo, because kana munhu wagara uchida kuita chinhu chinoda kuparadza church, zviri kuitwa kuti vatendi vaya vakavatevera varamba vachifunga kuti AFM. Saka vanoda kuramba vachibatira pazita iroro. Isu hatiregi kurwira zita reAFM, tinoriprotecta and tinotora matanho pamusoro pazvo izvozvo. Saka tichadzorerana futi kukoti rapa over. Obviously, we have the cause to protect the church. We are citizens of Zimbabwe. Remember, AFM, makoti haasi satani kamukoma. Kuenda makoti hakusi kuti matadza kunamata. Bible rinotaura kuti Matthew chapter 5, Jesu anoti enda tenderana nehama yako musati maenda kukoti. Asi Matthew 8 inotangai mataurirana nehama yako. Tine tsamba yatakavanyorera. Even AFM International yakataura navo kuti koma zvamakutanga zvezita iri chii chakuitika. Kune imwe koti yakaitika rimwe gore iko 2018, pane koti, pane kesi, pane imwe jaji akavabvunza achijoka zvavo, akavati
vachiyangwa mazosarudza here rimwe zita ramuchafamba naro. He was joking out of record. So kana vakachenjera, even one of the church fathers wakanga achiti yananis akati nai vachiyangwa madi kusiya AFM yakadaro kana musingatenderani nezvairi kuita. Muende, Mwari arafamba nemi, Mwari anokuropafadzai, than kuti mushungurudze chechi. Vari kutoshungurudza mweya yavanhu, vari kutotishungurudza nekuti tambudza kushandisa zita iro nokuti zita redu iwo zita rako kanzwa kuti rakushandiswa uko. You are going to protect your name. As citizens of Zimbabwe, we have the courts to protect us. It appears your arguments have been so rancorous and so forth. Pane reconciliation here, ingangoitika, pane possibility here reconciliation with all this. Reconciliation, Baba, is very possible and inogona kuitika. But I want you to understand this case, haigoni kuva reconciliation iri linear yekuti zvandadai tinodzoka. Let me give you an example. Musoja weZimbabwe National Army akabuda basa akaita weBoko Haram, Al-Shabaab neava vanetsa kuMozambique opfeka uniform ikoko otakura futi oita 2 years 3 years asipo achiita terrorism iri kuitika ikoko. Haagoni kudzoka opfeka uniform yeZimbabwe National Army opiwa AKO National Army osaluta flag yedu yeZimbabwe nehurumende yeZimbabwe. Pane processes. So reconciliation is possible when people are willing to say, we are sorry, we acknowledge where we went wrong, this is our mistake. And I want you to know, kuti panoita conflict, mese muri tu, mune contribution ya mnenge makonzeresa. Nesu tine zvedu zvatakavakanganisa zvavasiri kutaura, ivo nesu vakatikanganisira. Saka patinogara pasi, tichikurukura kuti ngati yananei, panofanirwa kuva neanoti I am sorry. Even Mwari chai, tese nyika izere mhondi, izere mbavha, izere vakaipa. The moment yanoti Baba, I am sorry, kuna Mwari. Mwari anomuregera, Mwari anomugamuchira. So reconciliation is possible, Baba, when individuals, I want you to understand that we are not dealing with the church here, because those people in their grouping, their anality are up. But individual pastors and individual followers, when they come back to the church, as church congregants and church members and say, Isusu achada kuita zvatanga chita, vanogamuchirika. Reconciliation is possible. Okay. But hakuna reconciliation noitika. Uchaka pakaitika reconciliation neZimbabwe. Zvakanzi vakomana isai zvombo pai pasi. Pasi na isa chombo pasi hapana reconciliation. Ngava ise zvombo pasi. Vabvume kuti vakakanganisira kereke, vakatsemura chechi, vari kutambushungurudza chechi, havachazvidi. Vogamuchirwa muchechi sevatenda. Hakuna munhu akadzingwa chechi. Okay. Kupanyaya dzemaproperties vanhu vari ku the other side vanogona kuclaima kuti pakavakwa chechi isu taiisawo macontributions edu. Hamufungi here kuti you should find common ground over the properties echurch? Mutemo weorganization, all organizations know that when you make a contribution, whether wabvisa million, whether wabvisa mombe dzako, whether wabvisa motikari dzako kana dzimba dzako to the organization, whatever you have contributed no longer belongs to you. Whatever you have contributed belongs to the organization. So hama dzedu taivaka pamwe chete, taitenga pamwe chete. Even they decided they are no longer AFM. They decided to part ways with AFM. Isu as leadership, the fiducial duty yeku protect the assets at AFM. And also court ruling yakati, they must relinquish every asset and every property in their possession. It not belong to AFM. Now they are free to use the properties. They can come and use the church as long as they are members of the AFM in Zimbabwe. Vagara mchechi yavo, vanotendera kushandisa properties. Asikana vabudawo vatanga zvavatanga zvisiri zveAFM, haugoni kushandisa property yeorganization yawakabuda, and haugoni kuclaima ownership nekuda kuti wakacontribute kana wabuda. Okay. Then pane issue yakataurika yekuti some
members from the other side were chased away from churches. Pane a case in point yakatotaurwa nokumanzi kwarusape ichokwadi. Hakuna mutendi akadzingwa mu-AFM, hakuna munhu akadzingwa muchechi ye-AFM. Vanhu vakabuda vakasarudza kutevera vafundisi vakadzingwa basa ne-AFM. Vanhu vakabuda vakasarudza kutevera vachiyangwa after court ruling because they sympathize with them. Unozwa mufundisi kana agara navanhu, mufundisi une influence, une relationship navanhu. Vanhu vanofula kuti mufundisi wavo hana kubatwa zvakanaka. Wrangle ye-AFM hainei navatendi ve-AFM. Dispute ye-AFM hainei navatendi ve-AFM. Ine chekuita ne-AFM navashandi vayo vafundisi. Imi munoziva kuti kana uchivhima waona tsuro yako, gwenzi rikangobvuma kuvanza tsuro, kana worova tsuro unobatanza nei negwenzi. So I'm trying to say judgment payakabata yakati varume ava vane mazita ari kupiwa mujudgment nema-agents avo nevanotsigirana navo ngavasarende maproperties. Saka patiri kueffecta kana kuexecuta judgment vanofila kunge vari kudzingwa. As far as we are concerned, hakuna mutendi wakadzingwa kuti buda muchechi. Vatendi vari kudzoka tiri kuvagamuchira, vari kugara tiri kugara. Izvozvo tine sangano riri ku10 World rakati isu hakuna kwatiri kuenda, chiuyai mutipe mufundisi. Nebhodhi rese ririko hapana akadzingwa. As long as they are submitting to the legitimate leadership of AFM in Zimbabwe, they are accepted, they are loved. But when they decide to leave, nyaya dzokunamata is free entry and free exit. Mapindiro avakapinda vachida nomoyo wavo voluntarily, mabudiro avanoitawo voluntarily. They are going out up on their own choice. Hakuna munhu akadzingwa muchechi and hakuna munhu ari kudzingwa muchechi. And how would you react if somebody came and said, my conflicts in, they are more motivated by self-interest than by hazvisisiri zvamwari? Ndezvamwari baba, ndezvamwari. Isu tiri kurwa hondo yaMwari, tiri kuita basa raMwari. As leaders of AFM in Zimbabwe, we are protecting the integrity of the church. We are protecting the name of the church. We are protecting the witness yedu se-church yatina outside the world as the salt of the earth and the light of the world, against individuals who are pursuing their own agendas of power. Let me go back with you to the 20 September 2018 meeting yandataura Apostolic Council. Patakagadzira ma-dates ema-elections ema-province nema-national elections. One of the supporters, Zababa Chiangwa, who is an overseer, he has a high rank ikoko, akataura muromo unoti vari tu, kana tikaenda kuma-elections, isu hatichawini election, hatichavotereki nokuti tairwisa draft, tichirwisa ma-reforms. So, on our side, we were fighting to protect the integrity of the church against individuals very hungry for power, individuals who are taking advantage of vatendi, individuals who are protecting an unamended constitution in nema loopholes, in nema irregularities, in nema contradictions, nema ambiguities. So these are the people who are taking advantage of that unamended constitution kuti va-enriche homwe dzavo nekugutsa matumbu avo nokugadzira simba ravo pamusoro pema-boards nepamusoro pavatendi. So there is a mixer there. There are people who are fighting for the rights of the church and they are fighting for the integrity of the church against vanhu vane ma-personal agendas avo ezvigaro nekufumisa. For example, pane statement yavanotaura vachiti a draconian constitution. A draconian constitution. And munhu akutaura izvozvo nomuromo wake, Nathan Mira, was one of the members of the Constitution Reform Committee. Unotaura nomuromo wake kuti is a draconian constitution. Ari iye aive part of the team yakagadzira constitution. What is draconian about a constitution? Iri kutaura pamusoro pe good corporate governance.
What is draconian about the constitution? Iri kugadzira electoral system isina loopholes. What is draconian about the constitution? Iri kuti ngakuve ne-equity, ngakuve ne-transparency, ngakuve ne-checks and balances, ngakuve ne-accountability. It is draconian because the constitution, this has been amended. Iri kuvhara loopholes, iri kuvhara mikana yavo yokutora advantage, yokuabuse power, nekuluta resources echurch, nekudya mari dzechurch nemari dzavatendi. Okay, Wachiangwa posited that when I did an interview, he posited that your dispute is also spiritual. What is your reaction to that? I may not understand what he means about spiritual. Ineni believe kuti dispute here is spiritual. Vanhu vedu vechipentecost vane tsika dzekuita tunhu tusina musoro. Vopedzera voti ndabatwa nomweya, pane mweya wandibata, ndiregererei, pane mweya wandibata, vasingade kubvuma responsibility for their actions. I don't believe kuti this dispute is spiritual. Maybe if he's coming from an angle yokuti Mwari zvaari mweya akatendera kuti zviitike. Akatendera kuti zviitike for a reason that we may not know. If it is God, kwatiri tinoti reason yekuti unoziva Bible rinotaura kuti Mwari une nguva dzaanozungura chechi yake nerusero. Kereke yakapinda murusero. Saka panonzwa ino rusero mudzimai achiita zverusero, madzimai vane vachikanda hundi chienda nekokoko. So maybe if he's coming from that angle yekuti Mwari wakatendera kuti chechi ishekwe, akatendera chechi izungurwe kuti hundi dzibude pachena nezviyo zvibude pachena, I can agree with him. But kana vachiti mweya wakavabata kana wakabata vanhu, ngatiregei kunyebera mweya, tisanyebera Mwari, tisanyebera madhimoni naSatani. Vanhu vachiita zvinhu zvemusoro yavo zvekuda kupusha maagendas avo nemainterests avo asinei nechechi uye asinei naMwari. Okay, as a last question, what advice would you give kuatenderi wenyu, the other party, the breakaway party, over this whole issue? Thank you, Ngoma Kevin. Ini ndiri kuti chechi yedu imwe chete. Vatendi ngavarege kubva mumachechi avo avakavakira Mwari. Vatendi havana kudzingwa mumachechi. Vatendi vedu vasina kubuda ngavagamuchire vari kudzoka nerudo nomufaro. They are our brothers, they are our sisters. Hatina munhu watiri kurwa naye, hatina munhu watiri kudzinga mumachechi. Vaya vakadecide kutevera vachiangwa, kana voda kudzoka ngavadzoke vanogara muchechi yavo. Kana ari wepresent worship ngaadzoke kupresent worship, kana ari intercessor ngaadzoke intercession, kana ari usher ngaadzoke kuushering. Vaite basa ravo ravaitira Mwari wavo, ngavadzoke kuchechi. Hatina watiri kurwa naye, hatina watiri kudzinga. Our hands are open and our theme is reconciliation, restoration and healing. Let's come together as brothers. Let's unite and let's forget about our differences. My differences are vanhu vari kushandisa zita rechurch for their own interest. Vanhu iva vatinovaziva, and as I've said, there are pastors who rebelled against the church. Vatendi havana mhosva, ngavasasiya chechi yavo vachipinzwa pasi pemiti, vachipinzwa pasi vachinolodgeswa marestaurants nemumabhawa nemumahall. Ivo vakavaka machechi, ngavadzoke kuchechi yavo vanamate Mwari wavo. Hapana anopanishiwa, hapana anoshungurudzwa, hapana anonetswa. Tiri kuparidza rudo rwaMwari netsitsi dzaMwari neumwe hwekunamata. Ngavadzoke kuchechi kwavo. Tinovagamuchira kumasangano kwose vanogamuchirwa, kumaprovince ose vanogamuchirwa. Kuna unodzingwa uye hakuna unorambwa. Any other thing chinogona kuva chiri kuita prick your heart chamunoda kungotaura? Mumwoyo mangu baba ndoda kuti, number one, as an individual and as a Christian and a pastor and a Christian leader, I am not proud kuti case yedu yakanosolvewa kana dispute yedu yakanoresolvewa kucourt, nekuti isign yokuti isu sehama munashe takakundikana kugadzira nyaya dzedu tiri pamwe chete. Ndo zvataitarisirwa neshoko raMwari, ndo zvataitarisirwa kunyange nenyika. Paarea iyoyo we failed.
to resolve our dispute as brothers. Asi tasvika paya panonzi neBhayibheri kuna Genesis pana chapter 13. Lot na Abraham vasvika pakupesana. Abraham unoti kuna Lot, iwewe we are brothers. Vakapesana nekuda kwamafuro, zvipfuwo zvavo zvawandisa, vashandi vavo navafudzi vavo vakunetsana. Abraham unoti kuna Lot, Lot, iwewe neni tiri hama, ngatirege kurwa, ngatirege kunetsana. Iwe sarudza rutivi rwauda kuenda, inchasarudza kwaunenge usina kusarudza. Bhaibheri rinoti Lot akasimudza maziso akaona rutivi rweGomora uko rwakanaka rune mafuro, akasarudza ikoko. Ndiri kuti kuna baba chiyangu neboka ravo, we are brothers. Let us not fight. Kana vadecide kuenda, ngatiseparate in peace, ngatiseparate in love. To respect each other. We love them, we pray for them, we are brothers. Where we meet, we must fight for each other. Sezvakaita Abraham na Loti. Loti asangana nehondo dzakamubata, akanorwirwa naAbraham. We are there for them. If they need our assistance in the spirit of brotherhood, in the spirit of Christ, we are there to assist them, to be with them, as long as they come in peace. We're not fighting against anyone. Thank you.